dạ thì vấn đề nó cũng thọc thì cũng kinh gì muốn bị hoàn anh thì thì là sư cái gì mà trả lời của họ muốn họ bị gì thì mua hoàn anh này thì cũng do tụ nó này cho cái lúc còn hậu này chỉ cho xe được là tụ nó nha nó tới là cái gì do hay nói trong vấn đề sửa đời vì nó mua này cho nhiều gì cho cửa ti cho phong dư thì cho có chữ xây này tua còn cái lúc cuộc sống nó chọn đời nơi do bây cho tung xài cái đời tiền nữa vì mua này cho đời bây theo mua lúc cuộc sống của họ nó vấn đề bây giờ đi họ sẽ xây mua nó thì cũng là bây giờ mình chỉ là bây giờ mình trả bây theo mua theo lúc công trình có cho cái trong xe là sau xe là cho tung xài cái đời tiền thì nó những vì họ bây nhau rồi đấy chờ là chùa mà bây giờ đi hải mông thì bây giờ cái chơi chỉ tao đào hay tên này tên tiền chơi cả bây mua ít tu chơi ít tu giải chơi là ít tu nên bao tay mình bao nó luôn nhảy lại cho tao lại cho lù lấy giờ mù đào luật xuồng tàu sư tàu cá nữa lấy cún chơi thì giờ bây giờ mấy cho nên rồi là giờ một mấy cho hậu lử suy mấy tu chỉ rò lấy mấy tu siêu thiền đạo một mấy tu nâu là giờ trâu để giờ một mấy tu cho là giờ chủ tao bao đợi bao lù để bây theo mùa tao giờ lên đợi thầu bây tao tới chờ bây tôi nó tới chờ đi cả nó rồi bây giờ những cái gì mới họ cái chia sẻ để nó tới chờ đi cả nó giờ nó tới chờ vào mấy hàng đó là thầu bây tôi sau đó tới chờ vào mấy nó là do trả bây thì đâu rồi nhỏ tàu nhưng mà mình chọc lời đó là những họ giờ nó tới chờ một cái sự tự lo chọc lời ra cho nên đợi cho những cái gì lấy thì mỗi lúc họ phê trong đánh tàu ilu rảnh mua cho bé chế này thì do cả bé cả mình tôi tôi nhỏ rồi tới chờ nói chỉ mua cho cái gì bây giờ chủ mới cho cái gần đâu cần đời rong cho nên là xuống ít chết cho qua gì cho bé cho nên bao ta họ bé lu chỉ cứ đi thiệt chỉ tàu lúc còn học giờ lúc còn học sau xia đâu cho tuân sai cần giờ hậu chỉ nên đó là bé thiệt mua lúc học thiệt giờ do thầu bé tìm tàu lúc còn hậu đi tới lỡ vô trả biết sau xe tàu biết cho tung chân thầy cầm một cần tới rồi ít thành xe thì trở lại thiên chỉ tàu lúc họ kia thì do lên tới họ biết qua tàu chập lời thì y giờ thầu biết mua y ở tu ở bên trên này để cởi tàu này đặt trong tới degree chỉ hai tu chỉ hai tuần xài lấy tuần nhá biết mua online cởi tia lời nên chỉ bây giờ những công trình nhìn tới trâu do lên tới này theo bỏ thì bên trên này biết mua theo họ công trình nhìn lại thì hồ này tua thay rồi bây tư và tàu chỉ trong áp hải gì lo thì nó bây giờ là rồi nói là rồi tiếp lâu bây giờ là nữa trong bây giờ cơ giờ trong áp hải cổ trâu thì rồi nói là rồi tiếp lâu rồi nó bây mua trong này hè tàu cần tới tia bây thì là hồ này tua lên đời trong đó là cho niệm thật gì là cu mỗi lúc học kia thì do thầu bé urin đó là nè cho trâu xe hay nè thế cỡ tàu tàu tới rong, ta chỉ chủ ý cho nhau tàu chế nè thầu đó lấy chỉ bỏ thì ra chỉ xe thì thầu cũng cỡ ta cái xe là liền cũng cỡ ta high school rồi nè, giờ cũng cỡ tới chỉ là giờ nhau tàu chế muốn cháu lữ sư nè cho cỡ tiền thì nè tí cho trâu xe nè muốn học tiền đó là ta chỉ chủ ý cho nó đời lấy chỉ ta bỏ chỉ xe thì giàu đi trả, giờ nên đời bé thì bé của lúc công trình nào là bé của trời cho nên cho chỉ lúc học tiền tiếp bây họ quan trở lấy cho kiến chơi cái chuyện chú ý cho đi qua hai nơi để còn nếu mỗi tên lao lụt xấu xia tên lao lụt một rồi lấy bỏ thì cho cái cờ giờ đi trả bây thêm một nó là ta đi để tên lúc chưa hở bây thì là hồ nè thầu đi thầu bây cờ to lớn nó gì à bây cờ bây tụ khen cờ bây chế năng cờ bây này bây gì xứ tới chuyện chúa bây cho cứ tin nhau còn ta là tên tu lo mình chỉ tao gì xia để cờ đi trả theo hồ nè tua cờ bây giờ bây cua mua thì tu nâng chuyển tiếng nữa khi ta bây giờ lù rồi bây bỏ cái lấy ra thì ý tu cần đợi nữa khi ta thì ô cũng một school giống một đi nói bây thì mua thì lúc cũng tranh rồi nó nữa thì thâu chấp lên đó là do bây cộng hồng thọ mua lúc trước nó là một do cho nên tự nhiên gì nên cháu cái tia gì trong áp phạt của châu là ta xin nói nhưng bao giờ nên sử dụng hàng nên mỗi khi anh tới lúc sửa nên tới chỉ tao đâu bự tới lúc sửa lấy một cái gì lấy một loại gì lấy một tao bao lại lo vì nên tao là một này cho họ vừa nên tao một này cho đóng tới cả tiền nên thì lấy một nó cho tao là tên ba tên tu nhật gì giờ tu sáng sửa nhật gì nhóm một đây họ là
但是nên nó sẽ tông là check cái sự của nhau rồi và đây là ít khó nên sử dụng hay nên thứ món nói bây giờ dùng xe hay để cho nó nên tự chế tự chế khó nên trâu xe cần nên thứ món nói nữa sau đó là bây của họ cũng chỉnh chú ý khó rồi nó bây của chỉ toàn tao hành rồi nên但是giờ xã hội rồi nên thì mua thì tu bây họ cũng chỉ tao nên luôn bây để mua chỉ tao nên tìm mình tu mình nhỏ cho bây là mình sẽ kỹ cỡ cho họ biết phần đó liền qua đó rồi nó là bây chừng cho lý sau nữa giờ lính ba bây giờ ba tàu lý cha này là bây chỉ hồ này bây chỉ đánh này thì mình tụi mình nhỏ đó họ cả ta vì phong nói vậy phong tới bây giờ tàu mua là rủi kia để bây giờ tu đừng xài gì trong ý chia cho bùi cho bây là đâu tại nó bây mua bây giờ nên cần thời gian nhỏ đó họ là cái gì rồi nó thì bây giờ chỉ tao luộc đến tới sẽ giờ chỉ tao này tây tu họ cũng chỉ tao nhớ là chỉ là sau tu xe cái chuyện quan đó là đâu đó là còn họ cũng chỉ chú ý kho hay đi cho nên cái cỡ ta đi rồi nó là nó chỉ bây giờ chỉ mua cái chỉ cái chuyện chúa để cho chúng ta tạo giống mua nó bây cũng mua ý của nhà mình sẽ là do nên tiêu giống mua to là mình phải mua ý của nhà rồi nên mua gì nên lúc chỉ cần tới nên mua nên rồi nó năm đỡ rồi nên mua em đã mua to sẽ là gì do nên mua ít kho rồi nên mua nó sưu em gì nên lúc chỉ cần tới sẽ là gì do nó phần tới do ít kho còn bây còn họ bây chủ mua thế là mua rồi nên ta đi mua toàn thế giờ nên mua nó chi là cái chi xong tới cũ liền xong tới bắt thằng zombie liền xong tới cho bây tù tua chuyện này liền chỉ rõ nhau nữa giờ rõ cũ hay luôn mình nên xưa trong tàu dùng xe phản ứng nó nên cần tới cái bây thì một lúc cũng chừng nó nên trong tàu thì chỉ là chỉ đèn thì xanh thì chỉ cứ lo chỉ cái này của mọi người chỉ để là thả cái lò xưa cho này bây giờ bộ số tụ này đi lọt thì nó thế cho nhiều cái gì này hay cái gì này uli nó đây nhau rong nhà ta sử dụng pe số lượng sử dụng ôn để chắc là rong xe thiết sẽ tỏ pe y trong nhảy trong phí trong này trong trà trong phong trong dư chỉ ta lấy số lượng khi sinh lý đó tới rong lấy trong trà chỉ khổ nhưng hôm nay đi của tôi sơ xe được cái lúc nào tiếc đi lúc cha lúc nhung của đi mong tu rồi pe lúc nọ đi những cái khi sinh cái rồi mình tụi mình nhiều lấy cho cháu xe cần đâu cần đợi để tàu lọt ra đó có chỗ lấy một bằng sử dụng lọt ra là chỉ do hạt tiền lấy tụi thân trong xe chỉ do hạt tiền bé trong xe sư đi xóa lưng xóa tụi tôi chơi xe được bé trong nào có lưng trong bé chỉ lưng trong xe được bé tụi mình nhỏ để vấn đề sẽ để cho giờ toàn tên nào giờ hạt tiền đi hàng mua cũng chúng ta chỉ là sau xe đây để nên theo được bé UYFO bây giờ tôi chơi lýอย่างcủa khả năng đi tôi sẽ bên nữa bây giờ mình cứ mình nhọ tới đồng tâm táo rồi là hàng tiền tế hàng lò rồi nên cho xem mà cần tới chuyện nên chỉ bỏ hạt tiền nên giờ chỉ nâng tư thì xin nó khó bé hạt tiền bé cho trong liên nó là bé sạc cả nên dòng đã có là chỉ bé sạc cả nên bỏ hạt tiền nên giờ chỉ nâng tư để chỉ nâng thì giờ luôn bé giờ tiền nó đó
มีปอที่นอติดชีมาเทศถอยจะเป็นพึ่งหายใจ UYFO นี่อย่าไปแหกตัวตัวเดียวสิติดชีรุ่นเบนเด็กที่รุ่นยาวตีนอนะอย่ารู้อยู่ในย่าง Family Organization จะรู้ก่อนของนายอย่ารู้เดินนี่เฉียนทางนี้ย่าเฉียนนั่งนอเนี่ยตอนที่เราเมื่อนี้แต่มาเขาตื้อแล้วเราหาเดียนนี่ย่าป้ามั่งย่าตื้อในเฉียนยานจงหาเดียนนี่ย่าป้ามั่งย่าคุกุลิเดอร์นั่นเองแต่ตรงนี้ลิเดอร์จีเขาละมูอย่าอีขาชื่อสังเด็กกูดูกันอย่าตัวเธอชื่อยัดเขาไปลูกของเขาลูกเทมตาชินอวันเด็กไปยังไม่ลูกกุ้งชิงอย่าจงมีนอยังมีอย่าไปมัวไปดู education ว่านั้นอย่าตัวเขียนแต่เด็กหนูนอแต่เด็กหนูอย่าไปจอบเขาโดยที่นี้ตัวเขียนชี้จอบกันโดยวันเด็กอย่าจอบลูกกุ้งชิงลูกนอซื้อไปยังตัวเด็กตัวตามเขาวันเด็กต้องเดินวันอยู่เราตรงลูกนอเนี่ยอย่าลีเด้อเป็นบทเรียนđó rồiวันนั้นช่วงนี้อ่ะจะมีตู้ที่มีชายวันนี้กันต้องกันตัวเตี้ยเนี่ยเที่ยวนี้ใช้ได้หาเตี้ยกูอีสื่อให้เรากูจอมีหยอกเขาเชื่อซื้อกูจะให้เราเล่นตื้อกับจะให้ที่ฉันดูนะเดี๋ยวชี้อีข้อกูเช่นช่วยยาตีข้อหาเตี้ย educationเป็นที่ดีสวายเนี่ยเรารู้ที่เคยมีการเนาะต่อคุณจังหาเดียขอ education เลยอย่าอวดเป็นรู้หนึ่งจังโตชัวตัวที่หนึ่งว่าเราอย่าอวดรู้หนึ่งจังเทียมัวเยี่ยมวันเสียเนี่ยเรารู้ที่เคยเนาะปวดเลยอย่างที่กันหนึ่งมัว education มัวเกี่ยวกับเรื่องการเชียร์ซึ่งจะเลยย้อนให้นี่สงสัยจะเทียเป็นเจ้าว่าชีว educationจะไปยังคือบริการไปยังบริการเราเทียนต้องเทียนรู้สึกไปยังวันชิตอนนั้นวันนี้วันเสียนะแค่เดินเรื่องนี้เฉยๆเอกคุณที่เราเรียก education เป็นที่ดีสบายยังรู้ที่เห็นเนาะที่นี่คืออีกอย่างว่า education ที่คุณจะเชื่อเด่นนี่ยศสบายยังรู้ที่เห็นเนาะขอเป็นตัวเรารู้ที่เห็นเลยเนาะนี่ยิ่งเสียมาคุณจะหาเด่นนี่จะมีตัวมีหยอนี่กันเดินโน้ตเตี้ยตรงนู้นเนาะอย่างนี้เราตัวเป็นขอ公正นู้นเนาะนี่เหนียนนี่สีว่าอยู่นี่เดินกุญจังหัดเดียชีเลยชีเยอะอยู่ย้อนดูที่เขียนเอานะเลยยิ่งอยู่ย้อนชั้นดูดีอู้ตัวเลยเขาว่าเลยเอาผ่องกว่าโตตัวเรารู้ได้ถือเราจะอยู่ย้อนบริการหลอนเราเต้เราไทยเต้เราไทยเต้ตัวเราได้ถือเราย้อนบริการเราเลยเอาผ่องกว่าโตตัวขอเลยตัวเลยเราวีเดี๋ยวเชิญนู้นนอเนี่ยเชิญนู้นนอวันนี้อยู่หลับสักหน่อยเลยชีซ่ากับเป็นวันรุ่นจะซ้อนี่ยันตัวฟ้าเลยที่ได้ผงเรื่องผงเยอะตอนนี้ตัวซ้อกันหน่อยก็ตรงนี้ตัวจะให้ตัวอยู่ตัวนี้ตัวที่เห็นเราเลยดูหอบเทียเดียตอนเต้นหมูเป้จะมีหน่วยยศชีสอนนี่เป้เลยเป้ที่ได้ตัวรู้ได้เห็นน้องให้สังเกตกันต่อกันเดินย้อนเลยนี่จะมีหน่วยตัวมีหน่วยวันนี้กันเดินเทียเราเนาะกูจีป้อหาเดียโถนี่เกิดนี่สาเลยจ่าเดียชีกุญจังเดียเป้ตัวซ้อตัวยันนี่เนี่ยนี่สีน่ะlúc xưa thời thổ ní bí mù cẩn tới tôi bảo hay xa đua một nàng để khó bé qua tàu đồn này chỉ chút xóa nếu mà bé mà là cha này là thằng con giờ thiên rồi một thiên thì lúc mình ăn tới bé cho nên một tòm bà này giờ yến no một lít là bé cho nên một sợiเลยcònเลยต่อlúc bà tôi thôi đi mù y sòng thôi y sòngนี่ยนlúc ăn tới đi nhà rui rủ ta chỉ lúc ăn tớiนี่mù môi nuôi tư này chỉ được lo rồi lúc lo nữaนี่chỉ để dành nuôi tư lúc đi lo lúc ăn tới chỉ nhớ đi đâu khỏi đi lo lúc ăn tới lo tận của ý định tới gì nhiều nhưng là đôi nè này chỉ nuôi tới dành nuôi trong đi đặt xin nó nè cho tôi số tuổi cái tiền tuổi của nó nè thầu lúc chỉ là những món đi lúc ăn tới để cho xe để tới bên để tới lo thì lúc đi số tuổi hạt đại tới người đừng mua nông nghiệp nhóm tới chuyện nó đại tới đừng mua nhia mua cún tấu nhớ đồ hậu gì đại tới cho đạiวันนี้ตัวขึ้นไอ้นี่เกิดต่อยังนิ่งเดียดตัวchỉ mấyตัวtưไอ้ยอละมอตองเดินนี่หมู่นี่ยอหมุนซ้อตรงเต้ตัวละนี่ยอหมุนซ้อตรงเต้เด้อvì để nhớ đồ hậu đi với xe lên gì nhớ đồ đi với chỉ đi tự nhiên ngà tới đi tự nhiên để cún ra đi với xe lại đi vô chỉ sọ nhỉ nè để lo luôn đó cho hai đứa đi cho đi ở xe đây khó biết choวันนี้ว่าสิdùng xe rồi nèแต่rồi nên cho mấy tụi mình nhọt thầu nè mù tàu nè khó rồi chịu xe nè mình xài nè đây degree nhá tàu school à
thức chó này giáo sĩ mà lớn cho nên mù nhỏ rồi hậu nè tiệt sĩ nên dê mù đi sát thia là để lấy dầu thì nó nên bộ bao hạt tiệt lúc sĩ hợp cầu lỡ hú cho nên lúc bề nên ta tỏ tàu kế là một giải nên để sẽ đi viết đó chó này giáo sĩ lấy nhỏ thì nó lỡ lúc cô mua bóng chỉ cho bóng hạt tiệt tu sĩ bóng hạt tiệt nu nó của tu tuần xài lọt cho họ nó lấy cái lâu do của cho cái bộ sửa lấy cái lâu về lúc về thì giờ lúc ở tấn chi là cái kia xin nó là to chỉ nếu ba tao đi cũng khinh thiên địa tao là ba cũng được thì bên lúc cũng một bóng họ bên trong siết sắp lời mà họ nói ra cái gì lấy trong siết lấy để chúng mình nhỏ thì nên một lần đấy mà đi chỉ bỏ cái sự mà lấy ra thì nó mà lấy cũng một bóng cái lấy trong siết cái gì dầu na ra của cho cái bộ sửa là sao lại để cái họ có cái trong siết mình xóa lên tủ nè chỉ ta lên đó chỉ hắn đi miễn đi gì saoนี่ยาเป๊ะชินนะหรือปตากว่าดูนี่เดียนี่ยาป้าน้ำมึงยาติดนอลุงเป๊ะติดนอเจ็ดเสือเป๊ะจะตู้ตัวเด่นหนุ่ยเราเขาลูกกวงหัวนอเราเป๊ะตรงเชียชาติเติร์ดเดียวเป๊ะตรงเชียเดียเจอเชียเป๊ะตู้จีโอเป๊ะหลียักษ์สีหรอยออีตู้อีตุนใส่อีตุนยายอดอกเขาเป๊ะชินนั่น UYFO เจ็ดเสือตรงเทียบเป๊ะเราเป๊ะอยู่ที่เขากุ้งเช่นเราอย่างนักเทียร์ดูนี่ฮะเดียเชียนี่เนี่ยเรียกสีตรงเชียซื้อเป๊ะกวงหัวเราตรงเชียดูนี่อีอย่างโกลิเตอร์อีกแค่นี้เฉยๆหาเดียนู่นนอเป้ออกมาจะอวดตรงนี้แค่นี้หาเดียเป้นอนนี่ชัวร์ๆตัวจงเชียร์นู่นนั่นเกี่ยวกับรู้จุ่มนั่นเสียวันชนนี้เพียคอนเดชั่นเฉยๆนี่ชัวร์ๆตัวเกิดนั่นnhớ rồi lúc nào cũng dùng xe cơ và bắt đầu chuẩn bị theo cheer event và nên rồi cho cứ giống nên tao chơi còn của tôi hay luôn chơi xe rồi cho mình tôi nhiều cỡ lớn tia nhớ rồi họ nên nó nên chỉ này bây giờ Unite Young Family Organization của dòng xe chấp lời vấn đề chấp lời nó của thọ chơi này cho mình tụi mình xài và cần lấy tía sở chủ rồi biết sẽ được bỏ sơ hai tiền này mua chi cho chua này là để sở chủ rồi biết bỏ sơ tiếp thọ sẽ được mua tệ khoa lắm hai tiền lấy lời cho cần tía dòng xe chấp lời này nên bộ nó lên xe bây giờ tôi chỉ cho tôi lên đây hay là ít cho tôi đó ok chịu đi cha cho tôi nó giờ cho nó luôn là gì nên mà một khe tôi cho tôi chế thế này rong xe cơ bắt thành trong bị tôi sau này nói cho cô để sát cỏ của tôi hay luôn cho được tụi giờ xí khi cho khó trông còn tao đây tao nụ qua là tao hô lửa qua giờ lên đó cũng chỉ là xã hai tiền còn để mà dùng gì chấp là cho khó hai tiền này cho lên cho tụ yên giờ này bây giờ này nhỏ mà cho lên cho tụ yên mua lúa chế mua tệ mua tơ mua khăn dâu con dê cũng tí xí mà giờ lên đó bây giờ này nhớ mà bây giờ mua tụi giờ xí nhớ là bây lúc dễ là sát mua lúc cho ta thế rồi hết gì cho ta xí này lúc cho ta nữa rồi xe cỡ này cỡ tông ta rồi nè của hai tia khó và cỡ này sẽ đợi xí rồi mà vì bây mua tệ mua tờ mua lúc chế rồi lúa anh hình nhớ mà bây giờ hình nhớ mà bây giờ chủ xí rồi có xí rồi thì gì giờ đó chỉ giờ bây lúc tao hậu nè bây mỗi lúc bát lư giờ tổ bây lúc bát lư xá tao hạt tiền ô cú xá kho cú lúc này có rong thầu yêu xá tao lên đó mà yêu chạy tao yêu chủ chia kế yêu chạy tao yêu chủ mua cái cho hết trơn đó tiếp thầu yêu một cho nữa yêu chủ sĩ yêu chạy tiền mua cái tao hết đi nữa đó giờ yêu tao lên đó thì dùng qua lên đó thì
chỉ đấy thì nên lúc này vừa rong sư chỉ mua lên từ để nhỏ thì đi tàu nữa cho đỡ qua đi đỡ tàn cho mà tụi từng qua tụi từ xí rồi tụi từ mỗi chạy mỗi nhung trâu thì nếu như sẽ tao nào tao hậu gì đi nó cú sa thì nên sẽ đỡ mua tiền mua tờ mua lúa chế là mua lúa ba mươi là nên do trong xí này tụi ở xí nữa tụi ở xí nữa giờ ít tụi ở kia giờ khi tao số lúc họ trong mà giờ đi nó cú theo sát tiền gì hay tiền giờ thổ này khi tao lúc họ trong rong là nó thì nên chỉ tao khứ gì là nên giờ tao nó tao hậu nè bên mong hải này nó bên mong mấy lo lụt bị chữ giờ hải đó nó chỉ rong đi chỉ cho rong rong ta chỉ mong ít chữ hải lo lụt để mong hải tiền cho của giờ chủ thao su trả sai tao tiền bé của nó chỉ mà bé giờ chủ mua cử giờ chủ mấy tụ cử kia tôi giờ hải tiền có yêu ai nhà nó mà có chủ xẻo đi nó có theo qua tao thì giờ tụi yêu trao yêu tụ cử nữa nó chỉ tụ cử nữa yêu ba của yêu nó mua lúc chủ ý rồi thì bé của nó chỉ là bé theo qua tao nó nè thầu cũng trình cần đó high school cũng mới từ counselor nên lúc đây của Mrs. Nelson mà người ba cũng cần đầu đi theo người ba bây giờ international student bây giờ nhớ trong đảo Columbus, Ohio mà nếu qua đó chỉ nếu cho bé mua xí thế tiền bé mua picnic bé mua chanh go bé mua xùa để chờ khẩu của nó bây giờ nếu cho bé mua say cho trẻ và người hùa tiền the home of the rich and the famous people hay thì cho trẻ và cho nên luôn luôn thì cho nên đau lòng nhau đấy thế một giờ nữa thì này thì lúc trẻ nó giờ governor of Ohio lúc trẻ toàn đây nó giờ thì nó từ senator Howard Matt dân bom lúc thì ý luôn gì mà giờ thì nó John Glenn lúc này Paul John Glenn này lên từ John Glenn giờ từ astronaut và nhà một số và nó li thầu ít sẽ chụp bộ trong được chua này giờ từ astronaut để trả luôn có một số gì nữa này giờ từ đó vậy từ Mrs. Nelson nó cho thấy một sai cho trẻ nó ta thế sai đồng đầu luôn gì thế vậy nó clear lên được bé khó kế qua lên đỡ xí nữa từ qua rồi cũng chuyển cho tao hay kìa ô tao lùa luôn anh rong tao lùa tao mong tao lùa mua nhia là vì giờ lùa xí rong lùa thiết lý tao tê và tê chế rong thì dù mua khăn đấy cho là khởi kia cho dù lúc xe hay kìa giờ dù xá rong thì dù bỏ tên đời thì dù khởi kia cho dù lúc xe để có từ counselor qua lên đỡ cho cú sư là giờ qua cho bé cho international student nhau lúc high school đó từ ba tàu cũ rong cơ mà cú tiêm mót còn nói cho là thải tiền còn đợi ấy tôi giờ suy và nên cho nhà cho gì giờ tàu cho nên tên mình tôi mình nhỏ mù field trip mù chùa khẩu còn nó nên nó sẽ đợi tôi chỉ chọn nhẹ rồi cái đời mù tàu khẩu còn nó rồi mà nên tàu cho nên tên mình tôi mình nhỏ mù chùa u chùa nó em một kia còn nó bao theo bây giờ niệm gì giá thọ cũng cần nói nữa mà chỉ muốn lên từ kia này nữa bé bèn bé cởi bé sữa但是你呢niệm gì mong chút trong là niệm gì mong là cũng chân chế non chế hồng là cho đời tàu xí rồi tàu cũng khen đó mà mua lấy cho nhiều lúc xí hai đôi cô tiền này cô cũng niệm nó chỉ cả mua chỉ đòn tôi thể lúc ba của cho bé mua xí ta chỉ ở nhà nó mua nhiên xa cho thì thay tế tìm vào tế đi bỏ đàn cho nhiều lúc xí chẳng nông cũng lên nữa mà đây cho nó tới rồi đây chỉ trao tới tới mình rồi đây cho nhiều lúc xí ta là ta chỉ bây giờ này cho gì là ít chia chẳng cho này cú thế để cú xã có sẽ là lóng hay sẽ là trâu xía là chơi tới mình tung nhỏ sẽ là theo lịch cỡ tông đó
thiệt thiệt mua trông thì lúc nào là giờ trông cha còn nói gì nữa nên lúc trong sinh chi lúc nào là giờ celebration lúc nào giờ lúc mua cho tuôn xài cần tới trông chọc là đồng thời cũng cho kia hai lô khoa giờ tuôn xài cần tới kia rồi cũng trong xe rồi này ở thì là một nó của hai nó này số đó tôi giờ sĩ thì của yo ba tàu này là cái này ít chia từ cỡ tiền từ tàu doctor degree là vậy khỏi rong cơ bây giờ mua tiền rồi cho cỡ tiền doctor degree sao giờ chỉ tàu tiền giờ tàu master tàu AA degree sẽ là sĩ rồi hay tiền inu từ này cho tàu giờ lên đó mà cái đồ trâu xe cỡ đó khó cú hai năm mà giờ khó thì tôi ở CPR và有8个那批到那这个前段前后的呀到后来中我也没接的呀我朋友这叫 professionals 叫 professional 一样的 doctor Tha 个舌头来保证一样 doctor Tha 有一种 chemist 呢你有一种 chemist 也不要那这类所以คุณเอา doctor Tha 的bây giờ với luôn bỏ một tuần tới chậm lo nè đó tự to thì dùng gì cớ một sự việc giờ nên cởi tía là giờ nên qua tôi dùng gì đó gì bây giờ chỉ tôi cởi tía thì biết chỉ bỏ thì ở luôn bỏ này qua đi chả mà nhớ trong cái chuyện đó mà với luôn bỏ nó mà chỉ mấy liền đó rồi đó nhưng mà tới luôn bỏ nữa mà giờ đi chở nhau qua là thôi bỏ một tuần đi thì Ukraine và tuần đi thì Russia cho nên mà liền nó bỏ trong bom Iran đồ là sao đó nơi kỳ một đó thì ô linh đó mà lúc tới chờ America nó thiết đi mua đêm mua nụ qua rồi thiết tàu nhiều rong giờ đi nào mà cho kế cho cũng mua họ phải giờ sẽ được bố trụ bồn rong đó chỉ họ rong mà để ít xe của tàu họ lựa rong qua giờ lên đó khi nó lên bao lên đó nên mù rồi cho nên chơi nên chơi chi thả ý là đi có xã hội từ nị na senator rồi có xã hội từ elected official có mua họ lựa cho ít lu office nhớ trong tàu Washington DC em mua từ senator nhớ họ Minnesota nó thì có một cởi ít từ tỏi thì có lòi thì có bao lựa rong hay này nè có vậy từ apprentice qua họ lựa trong này giờ có xã hội từ engineer thì con đấy từ engineer thả thì có một cờ nó lúc chỉ gì nó họ theo có cái gì chỉ để có những bao vật để nộp tới ý là lên judge Paul tôi nói tiếng judge Paul có sợ rồi có nhau họ từ judge Paul như vậy này giờ đây cho họ tức cờ tiếng lâu giờ là giờ cờ một trong sát khuôn mại đó nên đòn judge Paul thả liền lúc này thì là một judge nhớ cho họ để khuôn nhớ họ bị cả tên nó tàu tí xì nè giờ judge là mà nếu mua tên nụ phim nó tàu này thì là chỉ cho môn này qua vì cho nên một quan được chơi giờ lên đó mà judge bỏ đi ấy từ giờ nên cùng chiến đấu được thả cần lúc chỉ gì thì nhau qua hồ lửa đi chả tiếp tới mình nhau hậu giờ đó chỉ để dùng bao rồi tới đây nụ quan judge nhớ cho họ qua nữa để trong xe để judge bỏ tua tiếc ít tiền nào mình chỉ là hai lúc trong đây tiếc thì đây rồi mình biết mình gì trong đây nào đôi khi nó lúc xong nó cũng tao một thì thái tê cũng một giờ thì thái tê mà cũng tao một cỡ giấy từ nền thái nên lúc về hùa gia đình trai có sự pipa nên ấy từ national artist nhớ trong thái tê nữa mà cũng tao vừa lấy phong tới nhớ trong đời nên lúc vát và nửa qua phong tới đời trong đi nó đó thì lúc vát nó nên chia tích cho rồi lúc vát này hùa vát rong khôn nhớ trong biển Chiang Rai nhớ họ thái tê
tụi cháu lên trai nó nè này ấy tụi tu cần đỡ xứ ta chỉ người tam đôi là rong ta rồi đó người tam này cho đôi mà rong có chọc lòng này thì người mua người lúc chỉ gì để cho nó qua lúc vặt rong khuôn nhớ cho họ chồng rồi người qua tàu lúc vặt để người chỉ đi plua nu kia lu say chồng rồi chỉ đi plua nu để chuyển thay chỉ đi mua công mua bè tiêm plua nu gì vì giờ giáo đường trai qua người lúc vặt được sứcในสารน่ะอีลูวาดินเดอจนหนึ่งตัวสวดเตตัวไทยเตตัวมาเลเซียเขาคนเอาหมูรีเป้หมูเตียอเมริกันเต้นเอาหมูเป้หมูใช่นะอีตัวในนั่นเลยเด็กของบ้านกาเขาซื้อนะก็งานลูกวันเลยตัวของบ้านซื้อแต่สิ่งในสารเด็กของเล่นงานน่ะอย่าไปเจออีผู้เล่นงานไปเจออีผาเอาผาเล่นเพราะที่จะผาเล่นงานน่ะอย่าไปเจออย่าวิริเดอมาเจริญชายที่ริมรัวนู่ที่ริมวัวโจลูดแสงเฉียงไรน้องรัวนู่ให้vì giờ lúc vặt rồi giờ này từ tao một tí là từ rong cờ cho tao một là một xua thế một xua mà chỉ một sai ta thì chủ một xua mà một cờ thì giờ nữ vua cha thế tao lúc vặt rồi bữa sáng thì vặt thì chỉ giờ họ sáng qua sẽ nó tới gì mà lúc vặt rong khôn nó giờ tí tuần này chắc là chạy nó nếu muốn được lúc chỉ cho lọc qua sẽ nói mà giờ cái nó khó tới giờ khó thì cái cần tóc cần đỡ ba cởi dùng chân bóng dùng tụ khen ba cởi dùng rô nu ba cởi dùng chỉ chia ba cởi dùng mua không mua bề nè giờ cái nó mà cú xa thì nên cho cần đỡ kia nó nè nên giờ khờ ở bên lò lùn nó chia để cho một xí có một chua rồi chỉ tao quấy lú vát là giờ quấy khó đi nụ nên rất chơi là thì chính thế nên dùng luôn nụ chính thế nên lúc này dùng rong bây giờ cái cần đó mà rong đất gì rong tí kho hay tiền thầu có cờ tía lỡ có lúc này chơi lóng thiết lóng một chỗ khó American hua tiền quality of life đó nè chứ đâu vấn đề giá tới khi tụ cần đó mà nếu mua quality rồi nếu lúc này như mua quality đó giờ lên tới mà sẽ đời xí rồi thì sẽ đời lúc này như nhiều rong nữa chỉ ta lên tới từ tôi nông này tôi cần nên lúc chỉ gì nên với rong kia đây rong nên cho cái kia nữa có ba cả tuần nữa chỉ chia còn nếu mua tàu đi nụ rong còn nếu cần tới tía thế thì bé lúc này mong nhà American tên là tên là có rong rồi tên American đó American đu rồi tên mẹ tên nền số nền Nhật Bản để cú giáo đồ thì cú hai tuần này thì rồi hai cái nó xứ để cú xa thì đây sẽ đợi cho cần tiền là gì bé sẽ đợi cho tao shippa shinu là giờ tổng đây để cú sẽ cú tôi hai cái nó lo từ trong là khởi một xí nữa lo từ chỉ trong là ô lên là hai một bỏ chết tao kế là chỉ ô đi chả một trăm đồng sơ xia here để vấn đề cho nó mà thì sinh chụp là vô tí lâu doctor nâng dòng giờ cho nó mà một cái chúng tôi tua hay giờ luôn giờ luôn khu ruột sơ đồ chế nâng thiê chỉ sinh giờ cho tôi giống thời này một cái trường đó có cái tim mà mình sẽ là có cái một cái mà hôm một cái mắt chỉ là tiền rồi chỉ là tàu xưa mà tôi chỉ là nó mù thôi chưa thọ bỏ vào giờ tôi xin rồi tàu lúc xưa tôi có nó mà thọ bỏ vào giờ được rồi lúc xưa tôi thấy thọ bỏ vào giờ thì đâu xin đấy này đâu có nó to thì phê giờ ý tôi khoa là hay đầu thâu thì có mua ý kho entertainment cái sự đầu xin đấy nó mà và thìจะเชื่อได้ไปเชื่อเยอะ enjoy ที่ไปเยอะเราจะสบายเยอะตรงมันเป็นที่ชื่อเส้นตึงเราเยอะตัวเขาไปรุ่นตรงใจเนาะพอเจอก็ judge พอยาละอันนี้ชื่อว่าที่เราพอเรา judge พอยา我走了什么的呢？我走
show MC. Thank you very much. Trong xe đó nữa nó thank you cho nên cho họ biết chuyện nên theo cho chia lú ngàn nó để thank you nên họ cho xe để có họ biết đâu lú cho graduate theo vấn đề của em chỉ cũng một thêm của về không có bỏ ya của chuyện này là cũng chuyện này đó li mà ta những cái nó biết tụ cái chuyện bên tụ bản những loại này gì vậy cái chuyện này cái workflow cái nhóm bị cả cái flow cho trong chỉ cho trong là cái workflow luôn ngàn này rồi flow party cho graduate so thời rồi cái ô tô đó là thọ bây giờ thì đầu tiên ô tô lôi time set đó là nó còn rồi tiếp theo trong này ô tô cũ thế tụi mình những bệnh chỉ là tụi mình bắt cũ rồi những cái cái cho nên là thì sau đó chúng thích lâu nữa so dùng sự sắp tới này cho tua nó nó có nên nó thay đổi nó nên tua để you care for education you passionate for education là ta phải you có thể nó thay đổi ok cho nó có thể là cái này là được rồi cái mà hai cái được tua nó xong nó ok so I'm happy to see all of you cụ thể rồi này trong mà lúc chơi đó nên lúc tua nó rồi thì của quý cho tôi của chi sĩ của châu sông của ấy tôi cho châu sông đó so this place hold a lot of home event weddings all kind of ceremony I've been coming to this place for the last 20 plus years của tôi ăn đâu hẳn vậy đó thôi rồi mà của tôi nó còn lấy của tôi thế của cái chỉ sao tôi là một hồi tiền tôi saoแต่ชีวิตเราcủa tôiนะcủa tôi đấy mà nó của chừng nó này nó excited the most to be here I'm looking forward to be here chỉ này cho cần nó cần tài thế chỉ này cầm nhiều đó này cái này là gì nữa okay so thì quý xã tới đâu này excited là nên sẽ có on time nên sẽ có cổng nó cho phần is very special day bây giờ mình cả Tết lâu cho trong chỉ cho trong được không một lâu rồi thế nào thì cũng biết là mà cho họ để I'm passionate about the issue this is my family which is all có topic cái sự của hai tuần đây nữa in the future cũng theo cũng cho chân cho họ bé sao có ý xong bé đừng mua ý rồi nữa sao chỉ cho xong bé mua lâu rồi so tuần đây nữa the future goes to have annual event the xin này có chủ trâu sẽ cần đó bé sao mà cho graduate celebrate that's the key có celebrate từ từ là tao là sự có bé mua đi trong thì còn họ bên chơi chấp lại nữa cũng chơi cái chỗ nhiều gì chơi I'm sure những chỗ graduate chơi cái những người chơi thì lúc đó bắt thành nữa cái họ thì có cái loại cái lo luôn thì họ topic cái như này là how to be a professional là nên cần đâu cần tới ta nữa nên là way to professional dùng lý trả là chỉ là có cuộc cover những chuyện topic nữa của PMG cho còn tới chỗ này nữa mấy tôi nữa về của David Meister nó những cái từ professor những cái từ author thì ít từ nó ông lúc firm về provide professional advice thì người hay đó a professional is not a label you give yourself it is a description you hope others will apply to you so it is a professional là có một số có được khen này nè okay you can go to school get your MD you can go to law school get your law degreeแต่ชีแล้วตัวผู้ก็ professional จะเน่งมาโฮสน่ะก็โอ้โหหรือปอรงน่ะก็โอ้โหหรือปอเก่งน่ะ your peers will evaluate you ก็ปอเก่งน่ะ are you in your field are you the specialty ทีเรารู้นะมันตัวเDavid Meisterเนี่ย the professional นะเชียร์ก็มั่วดูก็ถูกแข่งแล้วก็หูใช้ก็ถูกแข่งเชียร์ก็จะโฮหรือไอ้ร่วมมาปอร่วมมาหูก็ซะนะhay là luật chỉ khu này chỉ có chỉ do liệu, ok? Chỉ biết trở lại biết đại degree rồi, giờ biết chỉ watch chỉ để chỉ tàu ai chỉ đó, ok? So hắn đó họ của hai người tu ít tu professor ấy, thế tu họ tưởng là họ thi của thảm gì nó của thảm cho họ thế à?
in terms of cái job professional we need bên chờ mua trong cha nữa bên chờ bên mong community bên chờ bên chỉ năng cho họ để bên trường công ca bên mua cho cờ ta bé chờ mua trong rồi thế mua high school rồi thế thì sĩ của tôi này bên mong we've been in America for 40-50 years thì bên chỉ có mua cho professional đâu nữa okay so cũng mua cho data the Pew Research Center shows that bên mua sai cho India là tôi bị cả thế nữa là in ra tới là doctors nữa okay thì lời rồi nó thì chỉ cho bác sĩ doctor cho mình chỉ cho okay họ bên mong bên họ lại cho lấy master cho nó có tại sao 2019 có data này bây giờ 12%, 6% of the whole Hmong population. So if you compare 6% to the almost 50% of Indian American, thì bên phong cách day, right? So we have a long way to go. Thì bên tôi thảo tới bên family, right? Bên khỏi rộng thiết, lý xong là bên mà bỏ auto bên khỏi rộng thiết close, right? Thì cuối tuần đi tê nó tôi chỉ số số bên đó có lấy doctor degree nữa. So that means we have a long way to go. Nếu cho cỡ ta là cho cỡ master, make sure you pursue. Giờ nên muốn học, nếu sao cần gì là nhưng mà cần gì nè. Bây giờ mua cái, we have a lot of need in our family. We need cho họ liên ta đời nên giống tới hai giờ bây mà đại degree là nhưng khi bây giờ họ trong lo rồi nếu mà học chuyện đầu rồi đâu bây. So if you have an advanced degree, you can change your family situation within one generation. It doesn't take 2, 3. Okay, you go for lower class to upper class American. So it gives you, your children, your grandchildren more opportunity. So when they say họ chuyển chính là cái trường phong ca nữa, để cái actually cái chuyển này. Chỉ dân chỉ bây giờ tua nó ra, cái nó chỉ phong ca nó nọ đấy hả? Okay, lâu thì chỉ bao tiền nó chỉ chân giờ lâu thì chỉ tua nữa, giờ bây chuyển này tua giờ lúc chuyển nó chỉ giàu nữa, okay? Cho họ thầu cú trường nhớ high school rồi bây chuyển là tôi rồi ốp bùa gì nữa rồi, tại vì nó bây rồi bao bùa chỉ bùa gì nữa, thì khi mà cho tua này cho phiếu cho cái cần đầu, cho mót cho cái cần đầu, cho chỉ tua thì rồi bây mình gì cái bao lớn tua, thì bây giờ cú trường ra lớn đấy à, thì rồi nó giờ bây sau giờ bây thảo cho cần đầu nữa. Bây giờ bây tua nào mà lươn non đâu, còn được tua này vậy tua tàn thọเลยbây chuyện này nè, okay? Còn đâu cũng chỉ ra đây được rồi, bây giờ tua nào thế mà lươn đó, lúc nó lươn này tua bây nó mà lươn này chị, lỡ mà lươn tua tàn thọเลยso tận đây nó bây mà mất gì cả, cái chuyện mà còn được tua nó bây thả cho cái cần đó, giờ lấy bây chỉ muốn nói lấy chỉ tua thì lấy chỉ nói thì rồi từ là bây giờ cho lái lại cho bông thế này, họ cũng chơi mà còn bây là lái, lỡ là lái, thì trong ta nó cũng phải hai lưu lấy chuyện nên mong pha này vậy, thì cũng thả cho đó từ bản châu thế gian pha nữa, thì là hai nó lấy chuyện nên mà mong pha mình không nên cáiตัวnên họ có ý tu ra lấy chuyện chơi nữa, okay? The whole family đi bếp lâu châu gì sao, thì she lỡ mà nên gõ tu doctor, lỡ mà bếp cho lâu tu nên gõ lâu tu doctor, okay? So cái mà sao thì lỡ nhở po lấy những họ bao châu gì chỉ châu gì thế nào, bây giờ bao bùa gì rồi nè, so bây giờ mót xe sẽ còn for example là bây giờ lấy là bây giờ mót xe, thì bây giờ bây giờ tao để bây mua họ chơi cái bây chỉ nên chia cha lỡ thì chỉ cần dùng để dùng chơi chỗ lấy lừa bây giờ không thế chỗ lấy lừa giả nên thế, so còn đâu có tí nữa. Bây giờ đi more professional, big family. Họ thì on nó là bây giờ bây giờ cởi đầu thế bây giờ với từ professional bây giờ qua có thể bây cởi đầu mà rồi nó cũng biết làm gì thì bây giờ chúng nó còn chơi của sự okay. So I want to give my daughter as an example. Cô tuân sai mình chỉ đọc college, it's a third year in an undergrad study. So mình third year mình cứ pay xong này rồi, thì mình ở high school học float xong. So the last 7 years I've been talking to my daughter that means hay có một cái medical school. Thì khi mà cô rất persistent đó, do cô hay lại thì cha chúng ta là cô hay cho son đúng rồi, thì tất hai nó đau lử đâu nữa rồi. Thì xong nó thì
所以说嘛，你得走的古massage是从你得走 ，OK。你得着古的呀 ，Dad， 你个啥道理都没顾到，就搞木狗了嘛，哎。So the point is, 这种人嘛 is kind of a little heated, so 不知道道理吧。Now I understand， 不知道。呀，都就是啥狗吃的control呢？你不考试就不吃木狗呢，是吧？要不啥道理没顾到， it start with me. I go back to medical school, go get my MD and do my come back and practice as a medical doctor. But she couldn't say mình cân đối này vậy,你 A student 你啥个去个来的，但是你都没有考 goal， 你都没有考你啥个，你要个 doctor 就是 just not a medical doctor. So 从这里过来呢 ，so 用来不知道到底是大家觉得啥的 ，Oh that's right， 不是要去搞是你去啥个呢？但要不啥道理不是了嘛 ？So you have to have the desire to do to pursue the dream that you want to pursue the professional career that you want to pursue. แต่คนเดิมมัน for ไม่ใช่ parents นะไม่ใช่主题ไม่ใช่มีวันนะ okay so ได้ยอมมาแค่เราชิ้นเนี่ยแล้วมันจะชิ้นนึงปอเลยอยากจะนึงปอแต่ว่าอยากน้อยรงเลยก็อยากก็จีอยากเนี่ยถ้าจีอยากก็กูว่าถ้ากูสาวว่าจะ I see something else I'm inspired to do something else so at least 你 encourage the higher education so แต่ในชิ้นเนี่ยยกขอแล้ว it's okay ชัวร์ก็จะกับชอบเกิดแต่ high school โมโหหรือนะ Nowadays in America, you don't have a degree. It's so hard to advance in society. So got to 等到个the more degree 用咗嘛，然後有什麼 opportunity. So that's the goal. 俾你俾自己俾去 inspire， 俾邊樣俾睇下你個你爭取你冇夠呢？然後俾來 degree 呢呢俾啲保嘅俾段菜你個到教科都個到 medical doctor 咁樣。ก็จะเกิดการอันบริการเกิดไรเกิดต่อ medical school แล้ว it's just a degree it doesn't mean anything okay พอคุณเจอมันเกิดต่อ law school it's just a degree it doesn't mean anything that's why I picture that you have Dr. Kawm had to practice medicine had to practice law it takes years it doesn't mean you walk in ตีอ่ะนะไปอ่ะเป็นตัวบอกแต่เป็นอย่าง celebrate เราแต่ยังเราพอ lifetime achievement right all of us เป็นอย่าง we are so proud we so you inspire all of us we all have the greatest respect for เราแต่ยังเราแต่ she have us in the room we had no idea what his degree is on we had no idea what he had done in terms of his degree zero แต่ she มันเนี่ยตัวนะจะไปดูเนี่ยต้อง inspire ตัวเป็นนะพี่inspiredเป็นห้องรถหรือเป็นมั่วเกิดไรจะไปเกิดไร he's the very first known to get a PhD degree that simple fact นี่คือ inspire many more generation ก็ไปไล่นะ okay แต่ฉันขอ challenge นะไปต่อรวมมัน that's not it ก็ไล่ PhD เราจึงมองได้ยังไงนี่มั่วแท้แต่สิ what are you gonna do with your PhD ก็ MD เราก็ you gonna practice medicine you gonna be the best doctor you can beก็สมมติ law degree เรา you can't just be get law degree เป็นตัว lawyer มันต้องจ้องนะเดียว you have to be the best lawyer you can be and do the best you can ให้ก่อนแต่เชื่อก่อนนะ your peers have to see that you're the best doctor the best lawyer in your field เขาก็จะ your client your patient your customer the public have to see it เขาแต่กูยอนะเดียวเป็นตัวบอกไปเอาตัวคุณยืกูยอเท่านั้นไปไปชี我被考好了，被教弄被教就绕是这一类这了好弄的，是包的高雅，我好呀，好了对呢。So that's what I mean. You have to practice your craft, practice your specialty. Go, you be the best that you can be, and be recognized by your colleague, by your community, your patient. So that's being a professional, being the best in your field and the best in your profession. So. คนนึงคนเชียงอยู่ในนั้นไม่ได้นะ graduate now it's time to ผมได้อยู่สายแต่เขาเกิดขึ้นยั่วนะ是เกิดขึ้นขึ้นยั่ว when you practice it's even harder okay to be the best doctor ป้าหัว even harder you practice law even harder so encourage all of you to continue to work hard to specialize in what you do
They got there. Don't they not have a lot of specialty professional. That they do a bit more dial. We have a surgeon. We have a whether psychologist, whether IT, be the best of who you are. So that don't they not got you really have the expert opinion, the expert experience, and basically follow the next generation. Thirdly, I'm going to talk about okay, it got you're able to hold yourself. Cái chuyện đó quá chuyện gì thế chỉ ta lên đó giờ, bây mong mà bây spike đến đâu này, bây chỉ spike đến đâu thì bây mong bây một tí một trả nữa. So to các lại you have to give back to your community. Okay, chỉ để cứ đâu nhận đâu thì cứ phải yêu cứ chế đấy, cứ chỉ tôi sai cái gì, chỉ sai nên trả, chỉ sai mong nữa. So chỉ là mong là your community mình. So look at dollar, that's your community. Bây giờ cho nó ở North Minneapolis, that's your community. So you have to come back, you have to support the community, volunteer, give back to the community. Thì besides that, phát triển chính sách rồi nè. Bây giờ luôn nè, tại vì nó là cho nhiều sĩ, là rất là lâu rồi, là cho bây giờ mình cả tế, bây giờ mà cho đi, bây giờ bắt thành, họ bây chuyển nên nó, bắt thành xong bị là tôi vẫn đang gọi là tôi cho bé hội chuyện này là giờ là tôi vào là họ hỗ trợ ta nữa bây giờ doctor bây giờ lawyer bây giờ judges bây giờ lý tư là bé mua hỗ trợ nữa thế tất cả loại ta cũng bị bé hỗ trợ we have to inspire the whole generation future generation to be all leaders to be doctor lawyers professional in business nữa giờ bé chịu quan thì bé xỉa you waste your expertise you waste your achievement na ya có lai lỡ thì có khó đủ điều mình suốt cho mình nó lai nè so lúc nào cũng cho mình cũng có tốt của ta ya thà cho ya cũng tốt làm vòng sẽ phải ta cũng tốt làm vòng ra bên gì lúc nào cũng tốt thà cho education thì ya làm vòng thì cũng chỉ cho cái nhiều trăm món nè và ya cũng tốt thà cho cần đó mà cũng cho mình chủ tốt nè okay so bây giờ cái rộng cho bây giờ mình tốt inspire the whole next generation I think your graduate now inspire all of us inspire the next future generation có thể là successful, all of us will be successful. Hay làในไลฟ์ในเขาจะชัวduration เลย struggle ในการเต้นนะอย่าง so เลยชีในเทปมา we understand the elders, we understand Hmong tradition, respect the elderly, we know the history. The younger folks in Chicago that they are born, raised in America, they don't know anything about our history. All they do is they want to go to work after high school. So inspired the whole new generation to achieve higher education. So again, thank you, and that we need more among professional or family, not just among all family. We need more professionals. Make sure we continue to inspire each other to have the desire to achieve higher education, being the best of who we are, and also, give back to the community, and that's who. Big community or neighborhood, so we tell Lumon is like congratulations all the graduates. Thank you all. nào này, của trong gia chủ thầu, nó là nếu tôi hay ở bên lò lụt ở bên họ chuyên sinh chấp lời ở bên trên này, và cái chia thì đi lúc tổng ty bên cho mình gọi là gì cho giàu kiểu này, yếu chuột nó nếu tụi nên tới yếu tao nên lử, cho cái cỡ vậy có vợ là bỏ cái đồ cái tiền rồi nên ý chỉ hay tiền là tụi vậy suy ra. Tụi mỗi ý tuổi là chỉ những bỏ toàn thế hay tiền rồi đi trả, giờ bên tôi toàn nói chuyện thì bên chỉ bỏ thôi thì mua cho tiền thâu rồi chỉ mua, thì giờ bên mua cho toàn thế bên những bỏ hay tiền thì mua cho tiền thâu rồi bỏ thì yếu mua chơi được bên tàu thì giờ này là我做做呢，那阿杜做真係係弄那啲話啲這些嘅，但係那啲這呢，有咪都沒有啊，有冇自己這些啲人那，在自己冇說得到嘅我能做呢。Thank you all, have fun. Mr. Potato Josh, call him Madonna.
cha đối chung mình cái bên mình chưa có chân có dễ đó là số lượng tổ đó bên một chỗ số giàu lúc đó liên quan đến thế là liên quan chuyện này nó ở chơi đi sẽ đâu rồi ở chơi đi sẽ đâu nhiều một cái nhiều không số giàu rồi và nhiều thứ khác nữa rất tâm hồn nữa nếu mà trong đó vấn đề chỉ là sự kiện là nhiều cái ý tu thì cần đỡ ta đi flow show đời về chuyện đi đi thôi chỉ cái rồi tu ra cái tu là thôi cho nó sẽ được cái mà ở show một tí nó cho được tu ra rồi OK， nói chung là nó cũng có về của tu sinh ra, chính về của hòa bình sinh ra, về của đánh lộn, có cái để bắt sinh nó sinh sôi, những đầu bầu, cũng nó thì chỉ,尤其係做這嘅看多了，又係幾啊幾個小時又係咁樣，我哋聽到是我前得到冇 college， 但是那天到前咗 high school 個，學的都是冇個大考 bachelor 啦。在电去打去写差了，做大点放假去了，给你的那种写了，给不仅昨天给不要还都没干事，给不还都到今年还是这到今年考了收好事了，给少啥家不还都没干事了。Hello everyone. Today I'm here to talk to you about some of the good experiences and bad experiences I had. Going through college, and hopefully you can learn something from my experiences. So first, I want to share a little bit about why I decided to go to the University of Minnesota, and then I will talk to you about some of the things that have helped motivated me to finish my education there, even when I felt like it was really, really hard, and I felt like I wanted to drop out, because college can get really, really hard sometimes. Then lastly, I will share some moments that I thought was eye-opening and how those moments made my college journey easier. So I go to the University of Minnesota because in my junior year of high school, all my classmates and my friends were already deciding what college they wanted to go into. They decided that, they could go in-state, so they could go to college within Minnesota, or they could go out of state. But me, I am a first-generation college student, which means both of my parents did not have a college degree. And so, being a first-gen student, I didn't know how to apply for college. But luckily, there is a program called College Possible that helps me apply for college. And the things that they tell you to do is apply for universities, financial aid, and scholarship. When I was deciding to go to college, oh man, it was so exciting. I wanted to go far away, as far as I can. I wanted to go out of state, go live on my own, and grow and even party. But that was when my first reality hit me. The reality was that we weren't the richest. My family did not have the financial support for me to go out of state. And both of my parents was old. So I had to choose the University of Minnesota, as it was a 20-minute drive commuting to the university and home. I decided that I would rather do that so I could help my parents, who was old, do house tours while at the same time attend the University of Minnesota. So, it was only a 20-minute walk, 20-minute drive, so I could go to the universities and then also help with activities at home. On my first day of school, when I walked at the university, I only saw about 5 people that looks like they were Hmong people. And think about it. The school that I went to had over 20,000 students. But I only saw 5 people that was Hmong, that had black hair like me, and that was walking around. And so, it makes me a little sad and a little scared at the same time. So, on my way to my first class, I was sitting in an empty classroom, and oh my god, I was wondering how many Hmong people was gonna sit next to me. And as I wait, everybody started pouring in, white students, black students, Chinese students, but there wasn't any Hmong person. So I ended up being the only Hmong person in the classroom. And
oh no, I started shaking because who wouldn't be scared being the only person of your kind in the classroom? So the mentality I had at the moment was, oh my gosh, how am I going to compete against these white and black students being the only Hmong person in this classroom? Every single day when I go to that classroom, the only thing I could think about was, am I smart enough to compete with these students whose parents has helped them ever since high school? I am here on new ground, on places where I've never been before. Then, I remember one day, my professor, she looked at me and she says, oh my gosh, you're the only Asian person in here. Guess what? You are a representative of your people too, and you should never forget that. At that moment, I realized, yeah, instead of being scared, I should just be the person who let everybody knows that Hmong people made our way into higher education. There is Hmong people in the Twin Cities, but outside of St. Paul, nobody knows who we are. So every group projects that I participated in, I have to teach them what Hmong people are. So from that day on, the fear, I did not feel the fear of being alone anymore, as I felt that I was representing more than just myself in higher education. I was representing all Hmong people, and I was giving my Hmong family and Hmong cousin a voice to tell people, even in Minneapolis, that there is Hmong people in the Twin Cities. After my first year, the education got really intense. You are supposed to decide what major you want to go into, but being an Asian student, guess the two things that your parents tell you to do to go into: being a lawyer and being a doctor. Well, I'm not a doctor, it's obvious, but I have a passion for other things. I decided to go into business and marketing, as I have a passion for business and I love online marketing. Sadly, the second reality hit me that year. Both my mom and my dad got really sick. My dad was diagnosed with cancer, and then my mom was in and out of the hospital. I spent my sophomore year all the way to my senior year taking both my parents in and out of the hospital, appointments after appointments. So I spent my homework time and my relaxing time taking them to their doctor's appointment and making sure they were okay, and then also helping out while trying to finish my degree. This goes on for 2 years, and then sadly, my father has passed away on March 2024, right before I graduate with my bachelor's degree. It was really sad, and I couldn't explain it, but it was really sad due to him not seeing me graduate. But one thing I learned along the way is that if you go through the hard activities first, you will have the confidence to do everything else. If you graduated with a bachelor's degree or a master's or a PhD, and then you have to go look at a paperwork written by a white person, obviously you will not be scared due to your ability to read and write and communicate with a white person. And so that's what I learned. One encounter I had in college that made me realize that I should push through as soon as I can to get my bachelor's degree instead of waiting another 4 or 5 years was when I met a Japanese friend. He was 32 years old. He has had a divorce and 3 kids, and he could barely speak English. But he was still there in the same classroom as I was, chasing after the same degree as I am. When I was going through college, I was only 18 at the time. I graduated high school at 16, so I had 4 years until to get my bachelor's degree. The thought that was going through my head was, he's 32, I am 18. I have 10 years ahead of him. If I was to get my degree today, I had a 10-year progress ahead of him. But being able to meet with that Japanese friends, it also motivated me to keep going, because the struggle for success has to continue despite how hard your situation is.
And so that lesson I learned is go through the hard activities first, and then everything else will be a little easier for you because you can just tell yourself, I've done harder things. College was way harder than this, so I can definitely do this as well. Alright, despite all the tough situations I had in college, there were moments that made me really proud that I went to college as well. After 4 years of college, I get to hang out with my friends again. And oh man, 4 years is such a short amount of time. Guess what everyone is still doing? The same thing we did 4 years ago. But, yeah, including me, there's nothing that I've achieved within those 4 years, except that one little degree. And so, it's a cushion that you could fall back on, and it will help you better than if you were to not get a degree. So and then again, another thing that makes me really happy was that when I apply for jobs, 50% of the jobs that you apply for requires a bachelor's degree. And so if you have that, you will not be afraid to click on the job and says, I have the qualification for this job. So I hope that motivates everyone to get, maybe a bachelor's if you're going through it, or consider going to college as well. Another thing that I love about being in college is you could wake up at 11 on a Wednesday, and your uncle could be like, hey, what are you doing on a Wednesday? Shouldn't you be at work? And you could just tell him, hey, I'm in school. And in the eyes of laziness, he wouldn't mind that at all, because you have potentials now, as long as you're passing in school. And hopefully you're doing great at school too. Lastly, when I was in school, oh man, 4 years. What a great 4 years to explore what you like. I thought, oh my gosh, people who's been working at 18 must have racked up so much money. Nope, when you hang out with your friends, everybody's still struggling. I'm still struggling. But the truth is, if you go to college, you have 4 years to decide where you want to go. You could become a doctor, you could become a IT. If you don't like any of the college jobs, you could just go back to your old job when you were 18. But the truth is, if you go to college after 18 years old, you have 4 more years to discover what you want to do and find what you love. And if that's also not enough, people your age, everybody's at college. That's where you will not miss a single day of fun. You will meet so many people your age who's struggling about the same thing as you are, and then 4 years later, you guys will all be in the same position, and they will respect you equally as them because you've been along the journey. And if that's not enough for you, it's a place to find love. You could find a person who will be there with you for the rest of your life. But guess what? They'll make the same amount of money as you do, hopefully, because they've had the same level of education. And if that's also not enough, students in college will find the best way to get away from stress. There's winter breaks, there's party every weekend. If you need a break, you can always find your way there. So my encouragement for you today is, if you're struggling, keep going. Why would you stop? Keep going, and hopefully you could come out of it one day and say, oh my God, college was hard, and it was the hardest thing I did, so everything else, I could do it as well. Thank you so much. Kristo yang percaya ya, yaitu keadaan master. Kalau semua tengok orang Islam. Nhớ sau đó của chính hình không nha, của chúng tôi cũng đi tông đó, sau đó là vì hay tiết tất cả thành tựu nó mà cứ cái nó thay đổi tiêu, cứ trong sáng hay tiết nó của tôi celebrate với giáo college graduates cho sau đó, nó của xã hai lưu chơi sáng đó với giáo lúa, của yo hai lưu anh chị là chơi với giáo lúa lưu sinh mua cho nhà công ty. Hello to my cousins, uncles, aunts, and everyone who's here today. I'm excited to share my college success blueprint with you. I will be talking about how I navigated my path to achievement, and I hope that you gain valuable insights from my experience to help you navigate your own path. When I first entered college, I carried the hopes and dreams of my parents, my family, my community, and my ancestors.
Success was a loaded word with different meanings and different expectations. I discovered that in order to thrive on this path, it was important for me to define what success meant to me. Success is not only a collective dream, it's also a very personal dream. It's something that we have to define for ourselves in order to keep us going. Something that I've learned how to do over the years is to pause and ask myself, when I think of success, what does it look like? What does it feel like? What kind of life am I living? And what kind of person am I? Giving myself the opportunity to imagine, dream, and feel what success is like was what fueled me on my college journey. It gave me a vision to work towards. It allowed me to see the opportunities around me. And it opened my heart and my mind to connecting with others from different walks of life. Another question that I often ask myself was, is what I'm doing right now supporting my future self? I learned that everything we are doing right now is directly impacting our future self. The choices we make, the life we lead, and how we choose to show up today is contributing to our future. Asking these questions and meaningfully reflecting on it has transformed what's possible for me. And they have opened many doors because they allowed me to be intentional about the choices I make in college, in my career, and in my personal life. So as you embark on your journey, my hope for you is to allow yourself to explore what success looks like for you. And what is it that you can do today to help your future self? If you have any questions or would like to explore this topic with me, feel free to reach out to me anytime, okay? We are family and we are here to help each other succeed. Congratulations to our graduates. I'm so proud of everyone and I can't wait to see the wonderful impact that you'll be making in your family and community. Thank you. Giờ thì cái sự tua đi thì sự người tua vui trong đầu sau đầu tiên không chơi nào đi giờ phê không có tua giờ cái sự tua này thì bây giờ là cơ hội rồi để cái tua thì mình sống một thời mình cho nó được như thế này这是叫这种鲜嘛都是的nhớ trong ý chồng ok nhớ trong ý chồng cái tin là còn lúc bây giờ đã phải trong khối nhà mình thấy cái gì dân đi sợi nhà kia mình lo nhớ hòa sợ tuaวันที่ชักเดินเรากูสาหายเรารู้ว่าเจ้าเราลูกของเขาอยู่ไว้อะเขาเราใช้เกย์เลยชอบดูว่าเต้ากันเลยเดียtuy giờ bị lên mua nè mua lúc chạy mua rong kia mua cái gì chờ cả mua lúc còn sống nó em lúc nào thôi đi mua tàu rồi bé em bé thấu lên trong giờ mua mấy cái mình nhiều à rong mua cần tàu cần đại xe là tuy giờ bị mua những mất chỉ rong chẳng là giờ đi cứ sao cho nó lên cho chỉ rong em có cả bé ta cái sự sự ba nó mình chỉ mua lo một là dạng cái này chứ cú sát thế không em cho tụi đi background ai cũng cái thế báo tiểu chả là hơi cho tụi sản nó có hành động đó này cú tao cả ta bé đại degree làm tại ilu chỉ cần tao University of Wisconsin Madison cú ta cú đại bachelor thế cú tao tại cú đại master thế cú tao ta cú đại doctor of medicine thế cú đại MD degree
nếu nó lúc còn họ tôi cho cậu của tôi hãy ở bên lô lù sáng ba giờ tôi thầy cần đợi lo về cái PhD lo cho về MD giờ lấy bùi thọ lấy lúc sẽ hỏi mẹ hay cùi hay lu mẹ ca đau yo bây giờ cô xã hay còn lấy tao cũ giờ lấy cùi thọ gọi cho nè tiền gì nè giờ gì đó cũng nè. So good afternoon, my name is Dr. Yang, and it's been a very long afternoon, and I am following a lot of speeches, so people have stolen all the things that I'm going to say, so I'm sorry if I repeat a lot of things. I'm going to try to keep my remarks short. So I've been invited by the family today to come and speak on behalf of the PhD and MD level graduates. I have 3 degrees from the same university, the University of Wisconsin-Madison. I have my bachelor's, my master's, and also my doctorate in medicine or my MD degree. So they're asking me today to come and talk to you about how we can encourage the next generation of students to go to college. And to do that, I'm actually going to talk to you about why people should not go to college. And by that, I mean these are the wrong reasons to go to college. You see, before I became a doctor, I was a high school teacher. So I will speak to you from my experience as an educator, as a mentor to high school and college students, and also as a perpetual student myself. First, you should not go to college because your goal is to finish college. A degree is a path to get somewhere. It is not a final destination. It is a bridge to get you where you want to go. It's not the end point. So if your only goal is a piece of paper with your name and some fancy school on it, you're going at it all wrong. Where I have seen students fail the most in completing their college education is when they lose sight of why they're there in the first place. Our parents don't understand, but college is very hard. Graduate school is very hard. Medical school is very hard. It takes every ounce of your motivation and your strength and your will to persevere through all of it. When you're up at 2 in the morning and you're studying and it's the 4th night in a row that you're doing that, or you're staring at a blank page and you have to write a 10-page essay by tomorrow, or you're sitting and it's hour 5 of an 8-hour exam, giving up on that piece of paper, it's kind of easy to do, okay? So if that's the only thing you're giving up, that's not gonna be too hard. But if the dream that you are giving up is being a doctor and supporting people through their worst moments, or being a judge or a lawyer, okay? Or being a business owner and opening up your own business, that is a much harder thing to throw away, even in your worst moments. So if you're able to view all of that hard work and sacrifice as just the means to get you where you want to go, you are going to be much more likely to push through. The goal is not the MD after your name. The goal is what you get to do with that MD after you get it. So what we need to be advising our young people is, don't go to college because you want to go to college. Go to college because you need to go to college to get you where you want to go. Secondly, don't go to college when you're not ready to go to college. Very often, especially as a high school teacher, when I ask students why they're going to college, they shrug and they say, because that's what you do after high school. They go because their friends are going, they go because their siblings went, they go because that's the expectation that their parents have set for them. And sometimes it works. A lot of us sitting in this room today, it worked for us. But sometimes it doesn't, and oftentimes it doesn't. When students start a program without a plan or clear objectives, they are more likely to fail. We know that for a fact. The good news is students are starting to recognize that for themselves. Nowadays, we see more and more students taking gap years between different stages of their education. Between high school and college, between undergrad and graduate school. And with that time, they work, they travel,
They meet new people, they start families, they explore different interests and hobbies, they learn and they grow. Historically, taking gap years was frowned upon in higher education. They thought that maybe if a student was away from the classroom for too long, they're going to forget how to study and they're going to struggle when they return to the classroom. And that has not been the case. Medical schools and other professional schools, they have now come to understand that that is a flawed way of thinking. In fact, students who take gap years demonstrate a sense of maturity, humility, self-awareness, and perspective about the world that improves the culture of the school, improves patient satisfaction in medicine, and healthcare outcomes in medicine. At the University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, where I graduated from, we see this reflected in the makeup of our students. 10 years ago, the average age of the first year medical student was 23. That's coming straight out of undergrad. In my class, the average age was 26. I myself took many years between undergraduate and medical school. I wasn't the oldest in my class, but I was certainly older than most of my peers. But I can tell you that I am a much better doctor today than I would have been right out of undergrad because of all the lessons that I learned in those years and what they have taught me. So I ask that our message to our young people be, life happens at a different pace for different people. Go to college when it's the right time for you to go to college because you are more likely to succeed then. And finally, this is unpopular opinion, and I do note that, okay? Don't go to college because you think you owe your parents. And certainly don't go because you think you owe it to our people. The traumatic history that we share as Hmong people should not be forgotten. Our grandparents and our parents sacrificed so much for us to be here today. And we need to remember that, and we need to honor that. And if you are able to channel that into positive energy, that's fantastic. If you can say, look at how blessed I am. Because of their sacrifices, I'm able to go to college. That is a very powerful source of inspiration. And it can carry you through your really low moments. However, we also need to be careful because it can easily convert into negative energy. If you say, look at how blessed I am. Because of their sacrifices, I need to go to college. It can become a very heavy burden. Instead of lifting you, it can weigh you down. And if you struggle, or if you fail, that failure is going to weigh 10 times as heavy. And even when you succeed, it will never feel like enough. You can walk across the stage 3 different times and get 3 different degrees, and it will never feel like you have done enough to repay your parents for all the sacrifices that they have made to get you where you are. Trust me, I know, I've been there. I still think I have a lot more to do. So what I want to say is that burden is too much for one person to bear. And with the increasing prevalence of mental health disorders in our country and the underdiagnosed, underreported mental health struggles in our home community, we owe it to ourselves to only carry the burden that is ours. And what your burden is your future and no one else's. So as parents, we need to stop using guilt as a motivator to get our children to go to school. And as children, we need to stop accepting that guilt as the reason why we go. Again, our message to our young people should be, go to college because you want to for your own future, not for our shared past. So the question of how can we encourage the next generation to go to college? Look around you. All of us here today, we are the answer. In higher education, we like to say representation matters. When people see people who look like them achieving great things, they too feel that they can achieve great things. A student who sees a doctor who looks like them
is much more likely to imagine that they too can become a doctor. So we matter because of what we have already achieved today. And I said it before, that the burden of repaying the sacrifices of our parents and our ancestors is too much for one person to bear. But collectively, we can help to honor those sacrifices by building a stronger future for our Hmong people. So I challenge all of us graduates today to be that source of inspiration for the next generation. Be visible. Continue to come to events like this. Let people know what you have achieved. Be present and active in your community. Mentor students. The next generation is looking at you whether you know it or not. They're gonna see themselves in their sister Crystal or their brother too, and they're gonna want to be just like you. They're gonna see themselves in Judge Paul, okay, or in Dr. Nijong, and they're gonna want to be just like them. Going to college is going to come naturally to them as the answer for how they are going to get to be just like you. Thank you.